Good afternoon, gentlemen, ladies and gentlemen. Thousands of miles away, on the other side of the globe, in a small country of Suriname in South America, a mother faced a moment no parent is ever prepared for. Her 12-year-old daughter, once a healthy, active child, began developing a spinal deformity. What seemed mild at first progressed rapidly and aggressively. Day by day, she watched helplessly as it began to change her child's body right in front of her eyes. In her home country, there was no treatment available for complex spinal deformity. Driven by fear, but guided by hope, she turned to the internet, searching for a solution, for expertise, for a chance for a child. In January, she reached out to us, and from that moment, everything changed. But rather than hearing the rest of the story from me, it's far more meaningful to hear directly from the mother and her child. You might ask, why did they choose the Spine Institute at Apollo Chennai? They had options. They could have gone to the United States, the United Kingdom, Europe, or even Singapore, where, as you know, the best healthcare exists. They chose Apollo. They chose our expertise. They put their entire trust and hope in Apollo. They crossed oceans, not just to find treatment, but to find trust, and in doing so, a new beginning for the child. What brought us to India, as you've seen before, was the severe scoliosis that my daughter had. In our country, Suriname, they do not perform this surgery. So that's why I looked online. I was just looking for the best spine surgeons in the world, actually. And one of the names that came up was the name of Dr. Sajan Hegde. But I've written to many more hospitals in different continents. I got such a fast reply from the International Patient Service, from Mr. Raghunath. It was the same day. It was just so fast, I thought I was scammed. So I actually called the hospital and checked if they are really familiar with the doctor and with Mr. Raghunath, and they said they were. So the very next day I had a video call with the doctor. He saw my daughter, and as he mentioned as well, they said that we need to come to India very fast because the situation is very urgent. That was all in January, and we were here in February. The very same day that we landed, we went to Apollo 1, and there my daughter had her x-rays, photos, MRI, etc. That was arms. Also the nurses, they were like family. They came to our hospital, they came to our room several times a day, sometimes just for a conversation. And it was not only the doctors, it was the nurses, even the people from housekeeping came to see how we were doing. So we just felt very comforting and very at home. After 3 weeks of traction, which looks kind of painful maybe, but my daughter, she didn't have any pain. She was still full of humor and just very excited that she was getting the procedure needed. So after those 3 weeks, she had the surgery. It was quite the surgery. They took 2 days. So I was very nervous, but during the surgery, I gotten some calls also from Mr. Agil to see how I was doing.
And that's quite comforting when you come from another country. You have no one here. You just feel alone and you need some strength. So then it's very pleasant that there is someone who is looking out for you. Also, other people from the International Patient Service came and spoke to us regularly. But yeah, the surgery was very intense. But when I saw my daughter a few moments later, I just felt such a relief. I just was so happy that it was all over and done. And then we were excited to see the results. And like I mentioned in the video, the results are just beyond expectations. You saw the way her spine was, and we didn't expect it to turn out this beautiful the way it is now. So we are just very grateful for, of course, for Dr. Sarjan Hekde, but also for all the people from the Apollo Specialty Hospital, from the Apollo Children's Hospital, the doctors, the nurses, the staff, the people that welcomed us, took their time to comfort us, to help us. So that we had just a very positive experience up until now. My daughter is getting better now. She can walk. Of course, sometimes there's still some pain, but that's logical after this kind of a procedure. So now we're just have a few more days here in Chennai, and we're just waiting to explore some more of India so that we can come home and not only tell the people about the hospital, but also about a little bit more about the country as well. Yeah. Sadie, is there anything you would like to add? I just want to say thank you to everyone who helped me and who stood by me. And I just want to thank Dr. Sarjan for this amazing surgery, and of course the team who helped him with my surgery. I'm very, very grateful. Thank you, Sadie. Thank you, Mrs. Iris. He's almost 50% to leading a normal life. That is walking around, doing her normal activities. But when she can play sport, maybe 6 months later. Sport and swimming she can do a week from now. Walking, cycling she can do, climbing stairs, going to school, all of that she can do. But contact sport will have to wait. How many kgs she can carry? How many kilos How many kilos? she can carry? At present, we may tell her not to carry a very heavy school bag, but later she can carry like a normal backpack, like any other child of her age. For you, how did you know that Dr. Sarjan Hekde is doing this surgery? Do you know him previously or what? Iris, they want to know, how did you come to know about Sarjan Hekde and Dr. Apaji? Yes, well, being on the other side of the globe. yes, well, as I mentioned, I was just very desperate to looking for the right help for my daughter, because there's no such team, no such help, no such knowledge in our country. So that's why I just went online, and I did, I think, what every parent would do, looking for the best worldwide. Like I mentioned, I've written multiple emails, not only to hospitals in India, but also in Africa, in the United States, in Canada. But the very same day, I got the response from the International Patient Service. And the next day, I was already on the phone with Dr. Sarjan. And because of that quick service and the way that the doctor explained to me how the procedure would be, I did further investigation into Apollo hospitals, the services that they provided, other patient experiences, which you can read online as well. And that for me was very convincing, and also some sort of inner feeling that you have as a parent, which guides you to make the right options for your children. So it was those things combined that made me come here. Okay, congrats. இவங்களுக்கு ஏதேனும் பாதிப்புகள் ஏற்படுமா?
தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ்? ரைட். இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சர்ஜரி வந்து 3 ஸ்டேஜில் பண்ணோம். ஸோ மேஜர் காஸ்ட் வந்து அட்மிஷன், ஏன்னா 3 வாரம் பெட்டில் இருந்தாங்க அந்த ட்ராக்ஷன் போட்டுட்டு. ஸோ அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணனா சர்ஜரியோட காஸ்ட் பெருசாக வராது. அரவுண்டு 15 lakhs to 16 lakhs. அதில் மேஜர் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அந்த ஸ்க்ரூஸ், ராட், அதோட காஸ்ட் போகும். பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஏன்னா 3 சர்ஜரி பண்ணதுனால அவங்களுக்கு பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் அதெல்லாம் இருக்குது. இவங்களோட நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக சார் சொன்ன மாதிரி இப்போயே அவங்க வந்து அவங்களே பார்த்துக்கலாம். நடக்கலாம், படிக்கட்டு ஏறலாம், இறங்கலாம், இன்னும் 1 வாரத்தில் நீச்சல் அடிக்கலாம். 6 வாரம் கழிச்சு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுனா ஸ்கூலுக்கு கூட போகலாம். பட் பை தூக்கிட்டு போகக்கூடாது சொல்லுவேன், ஏன்னா முதுகு தண்டில் ஆப்ரேட் பண்ணதுனால. 6 மாதத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ஆரம்பித்து 1 வருஷத்தில் நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் வந்துடுவாங்க ஃபுல். இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 70% அவங்களோட வேலையை அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. அவங்களுக்கு யாரும் இவங்க அம்மா கூட்டிட்டு போய் விடணும், குளிப்பாட்டணும் எதுவுமே தேவையில்லை. மறுநாள்லேருந்து அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ண மறுநாள்லேருந்து நடந்துருவாங்க பேஷண்ட். இன்னொன்று இவங்களுக்கு 3 ஸ்டேஜ்னால மறுநாள் ஆச்சு. முக்கால்வாசி பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி சாயந்தரமே நாங்கள் நடக்க வச்சுருவோம். காலையில் ஆப்ரேட் பண்ணால் சாயந்தரமே எழுந்துச்சு நடந்துருவாங்க. ஓகே. இல்லை, இது வந்து டைட்டேனியம் மெட்டீரியல், டைட்டேனியம் அலாய். டைட்டேனியம் தான் வந்து இந்த ராக்கெட்டு, மிசைல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுற மெட்டல் அலாய். அது வந்து என்னென்னா கெமிக்கலி அண்ட் மேக்னெட்டிக்கலி இனர்ட். ஸோ உடம்புல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பாசேஜ் இருக்காது. ப்ளஸ் அதோட கண்டக்ஷன், எலக்ட்ரிக் கண்டக்ஷன் பண்ணாது, மேக்னெட் ரியாக்ட் பண்ணாது. ஸோ டைட்டேனியம் அலாய் இது. இட்ஸ் நாட் மேட் ஆஃப் பயோஸ்க்ரூஸ் கிடையாது. இது உடம்பு உள்ளார அப்படியே தான் இருக்கும். Yeah, please ma'am, question to you. You go to the various countries, various hospitals. How to differentiate the Indian medical infrastructure? How to differentiate? Yeah. How do you find the Well, I think that the care that we have in the hospitals in Suriname, in my country, is good as well, because the nurses try to do their best as well. But I just think here the involvement was much bigger. There were much more people that were involved with the situation of my daughter, and also the different expertises that she needed were all met. For example, she had a physiotherapist, someone like a dietist who decided what she can and cannot eat, of course with the guidance of the doctor. The different nurses that came in her room, the doctor for the anesthesia, which also came afterwards to have a conversation with us. So just all the different needs that she had were met, and that's just a different level of services that we, and also very personal, and that's something that I really respected. Yeah. Oh, very comfortable. Yes, because. I have to say that there is, I don't know if it's I experienced some kind of bias when I told people in my country that I was coming here, because first of all, it's a country that's very far, so there are not very much people from my country that have been here. And when I came with certain expectations that were not but when I came here, everything was much better than what they prepared me for. The people are very friendly. The food is great. Well, it's spicy, but it's okay. And the way that the people guided us, spoke to us when we go to places, they asked us where we're from. Everyone wants to know where we're from, tell something about our country. So that's just something that I really like. Yes, just the warmth and the openness and the food. Yes. இந்த நான் சொன்ன மாதிரி 3 ஸ்டேஜ். முதல் நாள் வந்து 7 மணி நேரம், மறுநாள் வந்து 8லேருந்து 9 மணி நேரம் நடந்தது. ஸோ மொத்தமாக 15-16 மணி நேரம். எங்களோட மேஜர் டீம் வந்து நாங்கள் சர்ஜிக்கல் டீமில் 6 பேர் இருக்கோம். டாக்டர் சாஜன் லீடு, நான் ஒன்று இருக்கிறேன். எங்க கூட டாக்டர் விக்னேஷ், டாக்டர் ஹரித், ஸ்வயம், அப்புறம் ரோஹித் அண்ட் தருண் 3 ஃபெல்லோஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருமே ஒரு பாகம் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு தையல் போட வேண்டியது இருக்கும், ஒருத்தர் ஸ்க்ரூ போட வேண்டியது இருக்கும், ஒருத்தர் எக்ஸ்போஷர், அந்த மாதிரி. ஸோ 6 பேர். முக்கியமாக நான் சொன்ன மாதிரி மயக்க மருந்து கொடுக்குற அனஸ்தீசியா டீம் டாக்டர் வசந்த், டாக்டர் வசந்த் அண்ட் இஸ் டீம். அவங்களோட டீம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் ஒரு 3-4 பேர் இருப்பாங்க. எங்களோட ஸ்க்ரப் நர்ஸ்
ரெண்டு பேர் முகமது அண்டு ஜான். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் மாற்றி மாற்றி அவங்க 8 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் எல்லாம் ஒரே ஆளால் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க இருக்கிறாங்க. எங்கள் ஸ்க்ரப் டெக்னீஷியன் இருக்கிறாரு, அனசீசியா அண்டு ராமச்சந்திரன் அண்டு அவங்க கும்பல் இருக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் எங்களோட ஐசியூ நர்சஸ், ரிகவரி ரூம் நர்சஸ், வார்டு நர்சஸ். ஸோ டீமுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இன்வால்வ் ஆனவங்க மினிமம் 50லேருந்து 60 பேர் இருப்போம். நான் சொன்ன மாதிரி 15-16 மணி நேரம் ஆச்சு. இது ஈஸி கிடையாது. ஒரு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் இது சாத்தியமும். ஏன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாருமே ஒரே ஃபீல்டில் ஒரே ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளார இருக்கும்போது அது ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும். அதனால தான் ஃப்யூச்சரில் இந்த தண்டுவாடம் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிட்டோம் இல்லையா, இதுக்கு வந்து நாங்கள் அவங்களோட எலும்பை யூஸ் பண்ணி ஃபியூஷன் சொல்லுவோம். ஸோ பின்னாடி ஃபியூஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ ஃபியூஸ் பண்ணது அப்புறம் அந்த ஸ்பைன் அந்த இடம் வந்து இன்னும் மாறாது. கழுத்து பக்கமோ கீழ்ப்பக்கமோ கொஞ்சம் எலும்பு விட்டு இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டிஸ்க், அதுதான் அவங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கும் இன்னும் ஃப்யூச்சரில். அது ரொம்ப வயசாகும்போது கொஞ்சம் தேய்மானம், நம்ம ரெகுலராக வர தேய்மானத்தோட அவங்களுக்கு ஒரு 5% அதிகமாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.